Hey guys, in this video we are going to learn the sympathomimetic drugs, its classification and uses in detail. So let's start. Okay, so firstly, what is sympathomimetic? Means the drugs which show action similar to adrenaline, we called it as sympathomimetic drugs. Classification of these drugs is based on the uses. तो क्लासिफिकेशन सीखने से पहले हम यूजेस देख लेते हैं और यूजेस के साथ साथ ड्रग्स के नेम्स इजीली लर्न हो जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट यूज़ इन अस्थमा एंड सीओपीडी. अस्थमा सीओपीडी में ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्टेड होते हैं और ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन लेस ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है. सो यहाँ पे नीड क्या है? ब्रोंकाई को डायलेट करना ज़रूरी है. सो हम इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं. आइसोप्रिनालिन, सालब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, सालमेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, बाम्ब्यूटेरॉल. All these are beta-2 agonists and bronchodilators given in case of asthma and COPD. To delay premature labor, रिटोड्रिन यूज़ होता है. थ्रेटन्ड एबॉर्शन, डिस्मेनोरिया के केस में आइसॉक्स्यूप्रिन यूज़ होता है. So these are uterine relaxant. Ritodrine, isoxsuprine, salbutamol, terbutaline. These are also uterine relaxant. Okay, so all these are beta-2 agonist because beta-2 show the relaxation. नेक्स्ट इज़ कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट ये ड्रॉनिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, स्टोक्स एडम सिंड्रोम इनके वजह से हो सकता है. अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ तो हार्ट का वर्किंग स्लो डाउन हो जाता है. सो उसे स्टिमुलेट करने के लिए एड्रेनालिन यूज़ होता है आईवी. पार्शल और कंप्लीट एवी ब्लॉक में आइसोप्रिनालिन यूज़ होता है एज टेम्पररी. देन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कार्डियक सर्जरी, इनके केसेस में डोपामीन, डोब्यूटामिन इनका यूज़ होता है. एल्सो डोब्यूटामिन ये कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग में भी यूज़ किया जाता है, जिसे डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं. तो ये टेस्ट क्या होती है? जो भी पेशेंट फिज़िकल एक्सरसाइजिंग नहीं कर पाते या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनके हार्ट का चेकअप करने के लिए ये टेस्ट की जाती है. So see, this test is to expose ischemic areas of myocardium echocardiographically by infusing dobutamine IV to elicit peak cardiac workload. So, sympathomimetic drugs के uses के साथ साथ हमने देखा एड्रेनालिन, आइसोप्रिनालिन, डोब्यूटामिन ये कार्डियक स्टिमुलेंट है एंड बीटा-1 एगोनिस्ट. नेक्स्ट, कोल्ड, राइनिटीज़, साइनुसिटीज़, ब्लॉक नोज़ और ब्लॉक यूस्टैचियन ट्यूब. इन कंडीशन में क्या होता है? नेज़ल ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, रनी नोज़, स्टफी नोज़, इसके वजह से कंजेशन हो जाता है. सो इस केस में हम नेज़ल डीकंजेस्टेंट देते हैं जो अल्फा अगोनिस्ट है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं. Xylometazoline, oxymetazoline, nafazoline. These are imidazoline compounds. Nafazoline shows stinging sensation. Phenylephrine and pseudoephedrine. Pseudoephedrine is enantiomer of the ephedrine. So these are used as nasal decongestant. Let's see the shock and acute hypotension. शॉक एंड एक्यूट हाइपोटेंशन ये क्यों होता है? हीमोरेज के वजह से, वॉल्यूम डिप्लीशन, इट में भी कार्डियोजेनिक, एनाफाइलैक्टिक, न्यूरोजेनिक और सेप्टिक. सो इस कंडीशन में वैसो कंस्ट्रिक्शन करना ज़रूरी होता है. सो नॉरएड्रेनालिन, फिनेलेफ्रिन, मेफेंटेरामिन, डोपामिन ये वैसो कंस्ट्रिक्टर बोल के देते हैं. डोपामिन इज़ यूज्ड इन कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक. It increases the cardiac contractility without tachycardia. Adrenaline is the DOC for anaphylactic shock. Mefenteramine, acute hypotension attending spinal and epidural anesthesia. Then persistent and postural hypotension. इसमें persistent low blood pressure होता है. It is due to autonomic neuropathy. It may be diabetic or idiopathic. So in this case, ephedrine or mefenteramine is used. इन्फिल्ट्रेशन, नर्व ब्लॉक, स्पाइनल एनेस्थीसिया. इस केस में एड्रेनालिन लोकल एनेस्थेटिक के साथ दिया जाता है. ये एनेस्थीसिया का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज कर देता है, टॉक्सिसिटी डिक्रीज करता है एंड लोकल ब्लीडिंग भी रिड्यूस करता है.
Now, how the local bleeding is controlled. So, epistaxis, surgery, trauma. In this case, there might be bleeding from the skin and mucous membrane, and this bleeding is controlled by adrenaline, phenylephrine. While some gastric erosion, stress ulcers in the stomach, noradrenaline is given. Then, pressure agents: noradrenaline, ephedrine, dopamine, phenylephrine, methoxamine, mephenteramine. All these are pressure agent vasoconstrictor. Let's see some peripheral vascular diseases. Berger's disease, Raynaud's phenomenon, diabetic vascular insufficiency, gangrene, frostbite, ischemic ulcer, night leg cramps, cerebral vascular inadequacy. So, in all these conditions, we need to dilate the blood vessels. So, isoxsuprine is the drug which is given, and ischemia itself is a potent vasodilator in this condition. Let's see some allergic disorders like urticaria, angioedema, laryngeal edema. These are caused by histamine. Histamine is the mediator of hypersensitivity reaction. So in this situation, we want cardiac stimulant, bronchodilator, vasoconstrictor. Adrenaline is the one which is physiological antagonist of histamine. Ocular uses. Phenylephrine is used in fundoscopy. Dipivefrin, it is ester prodrug of adrenaline. It is used in open angle glaucoma as adjunctive. Then apraclonidine and brimonidine are selective alpha 2 agonist used in second line add-on drug for glaucoma. Next, insulin hypoglycemia. In this condition, adrenaline, then oral glucose and glucagon is given to increase the blood glucose level. Up to this, we learn the bronchodilators, uterine relaxant, pressure agents, nasal decongestant, and cardiac stimulants. The action of all these are similar to adrenaline. Now we are discussing some central uses. The centrally acting drug have slightly different mechanism of action. Let's see the mechanism of action of amphetamine. See in the diagram, amphetamine enters through the norepinephrine transporter or dopamine transporter in the cell. Then in cell cytoplasm, the amphetamine enters into the vesicle by vesicle monoamine transporter 2. From there, it exchanges the noradrenaline. Noradrenaline exit from the vesicle and then noradrenaline exit through the norepinephrine transporter outside the cell. This mechanism is exchange diffusion mechanism. Second mechanism is reverse transport mechanism. In this mechanism, the amphetamine goes inside the cell and simultaneously noradrenaline exit the cell by norepinephrine transporter. Both this pathway doesn't involve exocytosis and there is no calcium ion exchange takes place. The result of this mechanism is the increased amount of noradrenaline at the junction, and this noradrenaline reacts with the alpha or beta receptor in the brain. Okay, let's see the central effects of amphetamine. It increases alertness, increased concentration and attention span, postponement of sleep, euphoria, talkativeness, increase work capacity, stimulate the reticular activating system, stimulate respiratory center, decreases the hypothalamic feeding center, so hunger is suppressed. It can be used by athletes to increase the performance, used in dope test for athletes, as well as it is drug of abuse. It produces euphoria, restlessness, insomnia, aggression, excitement, mental confusion, delirium, hallucination, and psychosis. As it is centrally acting, it is having many toxicities like blood pressure increase, palpitation, arrhythmia, vomiting, abdominal cramp, vascular collapse, convulsions, coma, and death. Okay, so chlorpromazine is the drug which is used in treatment of amphetamine toxicity. Let's learn the uses of the amphetamine. It is used in severe ADHD, means attention deficit hyperkinetic disorder, also called as minimal brain dysfunction. Amphetamine is having paradoxical effect. It calms down the hyperkinetic children. Methylphenidate
is having less side effects. Atomoxetine is a noradrenaline reuptake blocker. Some tricyclic antidepressants are also used in this. Next, use in narcolepsy. It is the sleep occurring in fits. In this, amphetamine, modafinil, emphetamine like drugs are used. So here we learn the amphetamine, dexamphetamine, methamphetamine and methylphenidate act as a CNS stimulant. Next and lastly, the anorectic agents. These are the agents which suppresses the appetite. Amphetamine inhibits the feeding center but have some central side effects. So anorectic agents are classified as noradrenaline agents, serotonergic agents and noradrenergics plus serotonergic agents. Noradrenergic agents are phenytoramine, phenylpropanolamine, diethylpropion, mazindole. Serotonergic agents are fenfluramine, dexfenfluramine. These are used in sleeping centers. It is having toxicities, so now banned. Noradrenergic and serotonergic agent is sibutramine. It is also used in sleeping centers, but due to toxicity, it is also banned. So in this video, we learn the disorders in which the sympathomimetic drugs are used and all the sympathomimetic drugs, its classification. Hope you will understand this. Thank you.